ang atuang object is moving from, yung magnitude is 20 kilometer, 30 degrees is of north. Una, to consider, take note, ato ang object nagikan sa north, no? And in our normal na Cartesian plane, we have 0 is 90 degree, 180 and 270, 360. Karon, sa north mata magikan ang object, north to east. So take note, kung magikan ang object sa north, dapat ma-zero jud or asa gikan ang object, mag-zero jud siya. Kay origin man siya may una. No? So, karon, we are going to treat that north is our 0 degree and our east will be our 90 degrees. So pag drawing na to or pag draw sa vector sa tuwang Cartesian plane, inset nga ana nga protractor forma, because noted nga ang diri napita, this is x-axis, right? The east, the west and the east na part. So anong buhaton, imurang ana imong protractor para may 0 si north. So, pagtakbo nimo dira, 90 diri 0. O locate nimo diri mo tamgikan. 0 dire anto ka 30 degree o dira ang 30 degree makatubang. Tapos drawing na rin kasi mo 20 km or 20 cm gamit imong ruler facing 30 degrees. O ana, kato siya, that is a compass perspective. Kung asa ka mo adto, asa gikan, dapat 0 jud imong iset. Tapos padulong sa asa ka mo adto. Karon, another rule, we're going to use simple formula. Simple ang good. No? Getting the standard angle. For example, kani, Cartesian plane, pwede gihapon, ngayon siya i-plaster dira sa x-axis o patong. No? Pero, remember, if the object is moving from higher degrees to lower degrees, you are going to minus the given angle to specific angle 90 or 180 or 270 or 260. No? But if the object is moving from lower degrees to a higher degree, you are going to add the given angle and the angle we have here sa Cartesian plane. So karon, since we are moving man from north to east, sa higher degrees to lower degrees, we're going to do minus. No. Kung gikan sa 180 to 0, minus. 0 to 180 plus 180 to 360. Sama na. Plus 360 to 180 minus. O karon, pag plaster niyo dira imong protractor, dili man ka pwede nga direct ka mag-read sa asay imong magikan imong motion diri sa east. Because take note, north pa nga to ang origin. Nag-start og move ang object sa north. So dili ka pwede mo basa og 0 diri sa east. Magbasa kang 0 dapat nasa north. Pero kaya plaster pwede ra. Pero 30 minus 90 is 60. So gikan diri sa 0 ihapag 60. Dira imong 60. Punong ra ba? O punong ra sila. So 30 and 60 degree are equal to each other. No? Yes, sir. Kung kato yung gamiton, i-plaster sa x-axis imuhang protractor, gamitan nimo ng simple formula na to. Pero kung gusto ka magaling ka, ituyok lang imuhang protractor pana para mahimong east si 90 degree C is si north mahimong 0. Same ra gyapon pag si south ang mag-0, ano ra gyapon imuhang forma, ha? If si south ang origin. Kuha. Yes, sir. Sige. Let's proceed with analytical method. For example, sa analytical method, so unlike atong niagi that we are going to draw a vector.
to make it parallel and polygon. Karon lago na ta sa analytical method. What is asked? It's the x and y component. Okay. Nganong x and y component ang magipangayo? Because anong x and y ra magipangayo? Because isa ra makabuk displacement. Tag duha ka buog mo, pwede ka mag-horizontal or tulo. Pero isa ra man, pwede rin ka mag-horizontal kaya x and y magyapon na. Sige, in determining the direction of the components, pag component gani ang pasabot, pag component gani ang ipangayo, direction has component, you're going to use the inverse tan. Change in y and change in x. Component. Kung sa'yo mga component na to? X and y component and also south, east, west, and north. Pag ang ipangayo gani kay vector product pero dot or vector addition and vector dot, you are going to use inverse cos. Pag ang ipangayo nga direction kay cross multiplication, Patay. pag ang ipangayo kay cross multiplication, you're going to use the inverse sign. Sin. Okay? Okay na, timan pag ang direction gani gipangayo sa components, you're going to use the inverse tan. If ang direction ni addition and or vector dot, you're going to use the inverse cos. Pag cross multiplication ni unit vector, you're going to use inverse sign or sin. Sige, let's proceed here. Kahit ko diya displacement B, pero ang displacement dira 10 meters. 10 meters and Direction of 40 10 meters and 40 degrees. 40 degrees. Dagwas. Facing 40 degrees. Okay. That's all for the x component for our formula. X cos theta. So, pila si x? 40. X 10. 10 meter. Cos, pila yung direction or angle? 40 degrees. 40 degrees. Pila na? Pila na? Calculate. Natay na ko. Pila? 7.6. Di na ko. 7.66 meter. In y component as well, you're going to use y sine theta equal to pila yung y? Y. 40. Y, pila y? 10 nagyapon. Sine, pila yung direction? 40 nagyapon. Pila ni? 6.43. Ah, taro ko. Ako kasabot. O ano ra? X and y ra mangipangayo. Pero pinargyapog mo kasi kay resultant gamit ang formula. Anyway, x and y ang gyapon ni. Pero ang ipangayo man sa tuang problem or sa tuang situation, only the x and y component. So you solve for this. Sorry. Magbuba mo po. You use this, no? No, you solve like this. Okay. Question. Lazar. Sa'yo naman, no? Sige. Tanawan ninyo on our x component there, ang formula x cos theta, and in y, there's y sin theta. 0 malang. 0 lang po dyan. 66 mo siya. 0 yung kasunod siya. 6 eh. Sunod yung 6. Okay na. Sige, take note. O, kana itong formula, no? On getting the x, y, and y component,
we have x cos theta and y sin theta. But not all the time, we are going to use that formula para naka-set up sa mga component. Because time nga si x mahimong sin theta and si y mahimong cos theta. Mo lang dapat kabalo mo kung asa ang origin or asa nagikan ang motion sa inyong object. Example, kana we have 3 displacement, no? Sige, guide ako. Sige, unang displacement na to. 72.4 meters, 32 degrees. 32 degrees. East of north, no? East of North. north. Asa ka ng object? Ano, Pet? North. Sa? Sa Sige north, ng sir. object. Sa north, sir. Sa north. Take note ha, sa north gikan. So we have formula for x component is equal to X cos. x. Cos. Take note, we are from north. Sin. That is sine theta. North is diri. May axis biya ni. So where's ang origin, sir? Diri, the cos niya, bakit cos? Sin, cos. Aman. O sin. Sa x component, that is cos. Pag sa y, that's sine. Karon, ito origin naman sa sine. Naman sa y. Okay. Obviously, sine. Okay. Ito magbalik-balik ah. People, the x component, this is cos. While the y, this is Sin. sine or sin. Sin. Karon, tanawa atong origin sa tuwang object, nag-move sa north. Asa north? Sa y. So we use the sign for x. Pero kung magikan na po na siya sa east, balik ang x cos theta. Balik ka dito, kaya naman pa sa x. No? Sige. We have 72.4 meter sine 32. Pila na? 38.37 meter. How about sa y? We are going to use y cos theta is equal to pila yung y? 72.4 meter sine 32. Gabalik sa cos. Ay, cos yun. Cos. 61.40. Pila? 61.40 meter. Okay na. Next displacement. Next displacement. 57.3. Pila? 57.3 meter. 36 degrees. 36 degrees South of west. south of west. So, sin formula yan. Formula. X is equal to X sin X. theta. Sin theta. Anong sign man? Kaya, ang origin nasa western. Cos. West lagi ka, no? West of south. West lagi ka. Cos. Cos theta. Karon, piya tong X. 57.3 meters. Cos. Cos Theta is 36. 36.0. What will happen to our X here? Or our magnitude of the displacement? Pila. Maunsa siya? Maunsa siya? Negative. Because your object is moving toward west. And this is negative axis Quadrant. or component. Okay. Pila man na? Pila? Negative? 36 meter. Awat sa y is equal to y sin theta. Pila
Ilan ni Y? 57. 57.3 meter cos 36.0. Sa may tabo din 57. Plus. Minus. Plus. Ay, May mo negative yapon. South good na Pila ni? Pila? Negative? Negative 33 68. This one today, you know? Tagalog eh. Tagalog eh. Cross multiplication. Okay na. Yes, sir. Let's proceed to the next displacement. 17.8 meter straight south. Take notes. We have take notes. Take note. We have straight south. So, ano ay so din? Boss. Katurina. Kani. Mali. Sign dapat ta sign. Pila ni? Sige, balik na yung point. Same with your question. Okay, negative 0.68. Kapag sin. Okay. May sin. O next, straight south. X is equal to X cos theta is equal to 17.8 Cos. meter cos Zero. south. Zero, sir. Ay. South. 270. Ay, 270. Pila na? Negative din siya. Pila. Pila. Hindi man siya negative. Zero. How about sa y is equal to x theta is equal to 17.8 meter sine 270. Pila? This is negative. 17.8. We have negative 17.8 meter. So, wala siya nag-positive na ni siya because take note straight south. So, ang x na to, residing on the x component, it will become positive. Pero sa y na to ang component na, sa y component, we will change this one into negative. Huh? Take note that this object is moving from south to south straight south. So the object possesses now the x component, and that x component of the object ganaan niya. Mag-imagine ka ba ang object is consists of x and y component. So as the object moves towards south, the x component of the object is positive, while the y component of the object is negative. Going man to south, y. Y man yung y. Asa siya gikan sa pasak? Panaon. Origin. Straight south. So, Straight south. Y-axis ng sa X equals No, this is component y. X component. negative. Kani may y. Ay, kaya ang y is straight Sama. Oh, straight. Pero, Kung gikan sa origin, panaon sa 20. We will consider it as negative, Ang pero babaw, we will okay. take it negative. zero. So dira ka magsugod sa zero o one. Zero ka, origin, zero ka. Straight south, sir. Kung straight. Kung may concern, may degree, sir. So, Oh, facing degree. So kung asa na gikan gid ang concern, ang answer dito ka mo base, sir. O, ito ang passing. Asa Pareho na niya, oh. Sa north. Nandiyan si north. North. Ayaw yung object sa North, sir. north. Wala kang zero. So, negative. Positive ba? X. Kasi mo y na negative. Tanawa. Tanawa yung origin. North, right? Yes, sir. Sir. It is positive component. Yes, sir. Positive ni. So yung x is sign lang na unoon siya because y man yung component. Yes, sir. Positive y component. O karon dili sa imong y sa imong second na direction sa imong ipadulungan kay naman siya sa negative component. So you're going to change this into negative. Kay to west man siya. So kumatay ng quadrant sir. Mamatter sa quadrant. East. Look itong again, the displacement or distance is never a negative, but only the component makes it negative. So, north, south, east, west. Kung ayaw mo overthink, the answer is Sir, negative. east. Pila man eh. Mana tayo, mana ta? East to west. Mana ta? Both lang. Sige.
Usa ka na ibang para diri? spaces. We have two contestants start measuring immediately, but the winner first calculates where to go. What does she calculate? Kung sa'yo bisol, ang Ang X and Y. sa ano? X and Ang Y. direction. Where to go? Direction. People choose to go. R is equal to X squared plus Y squared. X tanan, yan. X tanan. 38.37 Victor meter ng Suda. plus 61.40 meter plus 0 meter square. Ano yung negative? Wala. Negative. Ay, di na 6. Okay na. Yan po. Plus we have 61.40 meter plus negative 33.68 meter plus negative 17.8 meter. Sige. Paano na? 7.99 siya. 7.99. Ganit-lanit. Saban din ka rin ako. Ano yun ba? Saban yun. Sige, una-una rin. Sorry ah. Kaya ko na lang ta. 12.74 East of North. no? Oh shit. Dito. Meter. Ah. Saktura. Start ko na lang. Sunod direction. Ayan na lang yung negative. Bigyan mo yung multiply by 2. So, kapasiti na siya. Lihat, berapa na? Lihat. Sumukla Robert. Oh, mani. Mani, why ba yung Ay, sir, answer. How much I did to the children? Pagkali, puro sa sketch ba na? Ay, sir. Yes. Tara, yung mga X component, pila ka po? X, 38.37. X ang puli mo. X po yun. Mas Y tanan. Yes, pwede na malakitan. Pero, basta pag mga yung mga parenthesis din eh. Kinara pa yung negative. Pila? 61,000. Last naman eh, kanin? Sir, akong gidirin sa Wala may negative. 61,000. I-add ang tanan. Ayaw sa square. Ay, I-add sa tanan. Ayaw ka rin hindi sa minus ha. Ayaw sa square. Kaya sa i-add tanan. Ako man diri. Hindi ka mag-square. Square tayo. Sir, syntax error. Kaya pila sa negative. Yan pila ko, sir. Ayun siya pila. Anyway, square naman din mo sa mga negative.
Kana, negative 7.99 man na. Positive na lang ako because mas square man na siya good. Therefore, the positive, negative to the negative, may kung positive 7.99. Okay, let's proceed sa ako direction. Let's now solve for direction. What formula are we going to use for direction? Theta is direction. Direction. What formula are we going to use? Inverse tan. Why inverse tan we're going to use? Why Component inverse lagi tan? pangita, sir. Because it is component. Tan plus y 9.92 meter Gara, isbog ng bag divide sir. Gara, 7.99 isbog ng bag ni meter. sir. Kanang ko. Pila na? Naka. Pila? Klaro siya. 51.15 degrees. Cancel. Okay na. Sige, ayun sa mag-syntax error naman mo, una sa likat tanan, si X, add sa tanan. Mag-add, ang sa ubos. Add po si Y tanan, ang sa ubos. Pag negative gani si 7.99, wala ko si negative. Anyway, may mga ng positive. So, square. Kung mag-square, apply yung square root to cancel the square meter. We have 12.74. So, your final answer will be 12.74 meter, 51.15 degrees. Ayun. O, negative man na siya. Dapat tayo negative. Tangtangan na, may mo siyang positive because square man yun mo. So, si square, negative times negative, may mo positive. May mo 7.9 na positive. 11 na ako na, anong square to? 11 na ako na siya. So, kung forman ako, so, ano na ka? Square root, 7.9 square plus 9. Okay na. Okay na tayo. Oh, square. Basta square. Ang puna na. Okay na. Okay na? Sige. Any questions? Any questions before we proceed? Resultant na. Isang direction and resultant if apply siya is lagan sa all displacement vectors. Okay na. Silog na sa section din. Silog sila kasi silog. Ganti ka pag hindi na sa ikot ko sa bawat. Ito siya usap ko. Udah tuh be, pegang ya. Wala dapat ang video. Dunggan ng video. Sir, balikan na itong kuhan, sir. Kaning... Sir, balikan na explain, sir, kung saan ang x, ang quadrant, ang cos. Paminaw. Paminaw sa children. Kawasan na si Kwanli. Okay na. Sige. Sige, ganito rin ang displacement. Please take note that the starting point of our object is from north to east.
Kay sa north man siya gikan, ato ang formula, yung original formula, x cos theta. But it will only change depending to where the point begins or start, nag-move ang inyong object. So karon ginawa siya sa north, and north is in the y-axis. Yes, sir. So, ang imuhang x component kay since man siya man ang origin, ang x mo mahimong sin theta because nakalapit imuhang object sa north, nag-start. So why? Ang sa y po nimo kay sa east man ta, pag-stop, padulong. East is on the Negative. x component. That is why your y component will use cos theta. Unlike aning second diri is south of west. Nag-start siya sa west, padulong sa south. So balik ka sa ito ang original formula. X cos theta. Because ang starting point sa itong object is from west. That's ang west is the west no? East na dili. O west. Nahimula siya negative ato ang magnitude because it is moving towards negative direction. Sa ubos pod, o by south gyapon, south kasi south kay y man. O use the sign, normal na itong formula. Sign. Negative gyapon because south. Okay. Zibera. Ang next, straight south. South pan, straight south. O imagine, not imagine, but considering that the ball, for example, kanang ball, maghulog na siya, there is always a Wow. x and it follows x and y components. Taper. But since Taper. our x here, patulong na sa opos, so nag-na siya, nag-possess siya ang x component. Muna siya, gagawin siya x cos theta gyapon, masin pa siya down, basket pa siya straight south. And it is positive because considering that the object is from the origin, sa conversion plane, the positive. 0. Next is the kani madirigikan. Nag-fall ang object from here down to straight south. So considering that the x is starting point of the object, diri sa 0, positive diri. 0, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, negative 7. No? Bawat clearly sa y, it should be negative because it is moving straight south. Nagets na ninyo? Sir. Sige, una. Anyway, or actually, see, if the object is moving downward, that follows only one component actually, so y. But since we have here displacement and we need to find the x and y, so we consider that the falling object is following two-dimensional motions. And the x there is positive because it should start sa 0. 0 is a positive component on the x-axis. So muna siya na imong positive cos. And pag-ubos niya, it should be negative because the direction of the object is on the, or lies on the negative component. Padulong sa south. Kuha. Yes, sir. Question. Wala na, sir. Nasa yung degree, sir, then wato siya sa negative component, sir. Negative, no? Kanang cross multiplication. Sir. Sige. Sir, scalar, sir, no, sir? Vector na dito. Vector. Vector na rin, nila. Ang scalars bitaw? Usa ka oras. Isa ka oras. Kani sir, 33 minutes na sir. Vectors. Ang scalar mo. As a scalar sir. Ay, humana kasi mo discussion, sir? Wala pa. Ay, Napatay isa. isa ka, sir? Isa na ka formula? We will not I will not give you another examples about this because napatay another topic na sudlonon. Sumpay ani, which is more sayon compared to this. Manag kuan copy Sir, or na-video picture. na, sir. Can you erase the board please? Sir, na-video na, sir. Ay, problema sir. Na-video na, sir. Ang tripod sir, kasi sunod-sunod yung matubok discussion. Dali motion sensor yung camera. Ah yes.
Ayun sabi kay. Pensa ka ni 4K 60 frames per second.